Okay, nice to see you guys. Hi. How are you, my friends? How are you, my friends? How are you? Hi, everyone. Marat, please switch the keyboard to English. Marat, на английский просьба переключать клавиатуру. Alexei, I'm great. Thank you for asking. Okay. Marat, thank you. Victor, why bad? What is wrong? В чем дело? What's wrong? Tatiana, why so? Victor, what does it mean? ... Margarita, I'm great. I'm great. Okay, German. Glad to hear you're okay. Rodion, what's wrong? Yulia, I'm glad you're fine. Fyodor, bad. Bad. Широко открываем рот. Bad – плохо. А bad – когда мы улыбаемся, растягиваем губы в улыбке. Bad – кровать. Поэтому если мы говорим I'm bad – мне плохо. А если I'm bad – я кровать. Виктор встал не с той ноги. Okay. Sorry to hear that. Nusha, hello. I am great. Chara, you're not late. We just started. Okay, guys. Everyone is bad. Martin is bad. Okay. I hope I hope everyone will feel better soon. Я надеюсь, что вскоре всем полегчает. Макар, great question. Отличный вопрос. Degrees of comparison. Degrees of comparison прилагательного bad. It's an irregular adjective. Irregular adjective. So the forms are worse, that's comparative. Bad, worse, the worst. Плохой, хуже, самый плохой, the worst. Chara says, Chara, she? Are you a girl? I'm confused here, sorry. Чара, я немножко запуталась, как обращаться к тебе. Very, очень. Very bad. Okay, guys, let's take a look at the polls. Let's take a look at the questions. Okay, Chara, she, so yeah. Chara said she is a fluffy kitten, not a bad. Nusha, everything is wonderful, even though I'm sick. That's the spirit. That's the spirit. Так держать. Let's talk about the questions in the polls. Давайте поговорим о вопросах в нашем опросике. What is the coldest place on Earth? What is the coldest place on Earth? Russia, Antarctica, or Iceland? Russia, Antarctica, or Iceland? Most people think it's Antarctica, and that is correct. Antarctica is the coldest place on Earth. Antarctica is the coldest place, самое холодное место, the coldest place on Earth, на Земле. Потому что находится совсем на полюсе. What is the slowest animal in the world?
What is the slowest animal in the world? Is it a sloth? Это ленивец. Все знают, что такое ленивец. Сейчас мы увидим на видео его. Is it a sloth? Это ленивец. Or a snail? Или улитка? Or a starfish? Или морская звезда? Snail is the slowest animal in the world. And in the video you can see a sloth. Так, давайте выключим видео. Самое медленное животное – это улитка. На видео мы видели ленивцев. Sloth. Right. You are right. Starfish is slow too. Starfish is very slow. And sloths are very slow. But snail is the slowest animal. Margarita thinks that snails are not that slow. Margarita, but they are considered to be the slowest. Они считаются самыми медленными. Where is the oldest metro? Where is the oldest metro? Where is the oldest metro? Right. The oldest metro or subway is in London. Coldest значит самое холодное. Coldest – самое холодное. Это превосходная степень сравнения. The slowest – самое медленное. And the oldest – самое старое. Okay, guys. Oh, really? Chara, that's nice. Not in Moscow, Matvey. I thought so. Я так думала. But I checked yesterday, and it turned out it's in London. Оказалось, что в Лондоне. Okay, guys. The topic of today's lesson is the longest ride. The longest bus ride. What is ride? What is it? Ride. Nusha, we are just about to translate it. Мы как раз собираемся ее перевести. We can say a bus ride, a car ride, or a horse ride. A bus ride, a horse ride, a car. Well, so it's when you use a bus to go somewhere. Right, Savelli, right. Or when you use a horse to go somewhere. Ride – поездка. Поездка на автобусе, поездка на лошади. Right, so the longest bus ride. Самая длинная поездка на автобусе. We will
discuss the longest bus ride. Нюш, не сегодня. Сегодня мы будем обсуждать самую длинную поездку на автобусе. But first, what do you think? How many countries does the longest bus ride include? How many countries do you visit on the longest bus ride? How many countries do you visit? Сколько стран, как вы думаете, на самой длинной поездке в автобусе вы увидите? 10, 70, maybe. We'll know. Мы узнаем. Okay. Do you like buses? Do you like buses? Do you like buses? What is your favorite transport? What is your favorite transport? Ваш любимый транспорт какой? What is your favorite transport? Plane, car, plane. Ага, ребят, в слове plane самолет. We spell it like A-N-E. А plain значит простой или равнина. Taxi, limo. Okay, that's Okay, guys, so people like bicycles. Gotcha. Aviator is not really a transport, Matvey. Aviator is not really a transport. Авиатор. Что это за транспорт такой? Okay, guys. Let's take a look at the words in the box. On foot. On foot. Пешком. I like traveling on foot. Okay, guys, take a look at the words in the box. We have a few words here. У нас тут несколько слов. Давайте посмотрим, все ли мы знаем, и запишем их. A mountain. What is it? Что это такое? A mountain. What picture is it in? What picture is it in? Picture B, right. Picture B, гора, a mountain, гора. A bridge, a bridge, a bridge, a bridge. What picture is it in? Picture E, picture E. Most, a bridge, most. Yegor, please join us. A village, a village, a village. A village, деревня. A village, деревня. A lake, a lake, a lake, озеро, right. A river, a river, a river, a river.
Река. Right. A river. In picture E. Great. A jungle. A jungle. A jungle. Обратите внимание, что в английском у нас это слово в единственном числе. Хоть в русском мы говорим джунгли, по-английски a jungle. Yeah, that's in picture C. Джунгли. A city. A city. A city. Город. What picture can you see a city in? На какой картинке мы видим город? D and E. Right. D and E. A market. A market. A market. Рынок. A market. When we say supermarket, когда мы говорим supermarket, супермаркет, то да, это магазин. Market, просто market, это, как правило, рынок. Суперрынок, right. Okay. A famous building. A famous building. Знаменитое здание. A famous building. D. What's the name of this building? What's the name of this building? Кто-нибудь знает, как это здание называется? It's Taj Mahal. Taj Mahal. Right. Okay, a desert. A desert. Не путать с dessert. A desert. Пустыня. И пишется, и читается совсем не так, как dessert. So it's picture A. Dessert с двумя буковками S – это десерт. А desert с одной буковкой S, которая читается как Z. Desert. Пустыня. Okay. What do you see in picture C? What do you see in picture C? What do you see in picture C? A tiger. Right. Where is the tiger? Victor, where is the tiger? Where is the tiger? In the city? In the grass? Okay. Where is the grass? Victor, in English, please. In the jungle. Right. The tiger is in the jungle. Perfect. What jungle is it? What jungle is it? What do you think? Как вы думаете, что это за джунгли? What do you think? What jungle is it? What jungle can it be? Что это могут быть за джунгли? In India, okay. High trees. Tiger in the jungle. Where is the jungle? Where is the jungle? Как вы думаете, где эти джунгли? Where is the jungle? Have you heard about Amazon jungle? Tropical jungle, okay.
tropical jungle or in India? Not in taiga. Вряд ли в тайге. In Africa? В Африке джунгли. Насколько я помню, нет, ребята, джунгли в тропиках, в Африке гораздо суше климат. Okay, guys. Where is this? Where is the desert? Where is the desert? Where is the desert? In Africa, probably. Probably in Africa. What deserts in Africa do you know? What deserts in Africa do you know? Какие пустыни в Африке вы знаете? Sahara, right. Sahara. Пустыня Сахара. The most famous desert. The most famous desert. What about this? What about this? Where's Taj Mahal? Matvey, yes, Kalahari is also a desert. Picture D, Taj Mahal. Where is it? Where is it? In India, right. Grigory, Artyom, absolutely. Taj Mahal is in India. What about this bridge? Do you know it? What about this bridge? Do you know it? That's Australia, right. Абсолютно верно. That's Australia. That's Sydney. 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 In Australia. В Австралии. Sydney in Australia. The bridge is in Sydney, Australia. And the last one, B. Where do you think this mountain is? Alps, right, Grigory. That's actually Alps, the Alps. Mount Everest, Mount Everest. Everest, гора Эверест. Mount Everest. That's not the Alps. Это не Альпы, sorry. Himalaya, yeah. Okay. Alexei, yes, you are right. The bridge can be a building, although nobody lives in there. Это знаменитая конструкция, не здание. Мост мы зданием не назовем все-таки. Okay, so it's Mount Everest. Now, guys, let's take a look at these words one more time. Давайте-ка посмотрим на эти слова еще раз. And try to think of other examples. Давайте попробуем придумать другие примеры. What mountains do you know? What mountains do you know? For example, there is Mount Elbrus in the Caucasus Mountains. Mount Elbrus, гора Эльбрус, на Кавказе. In pairs значит в парах, но мы с вами все делаем вместе. So, the Alps, right. Do you know any mountains in Russia? Do you know any other mountains in Russia? Okay, Himalaya. The Ural Mountains, the Ural Mountains. The Ural Mountains. Уральские mountains. Okay. What
Snowy mountains. Okay. Снежные горы. Right. Okay. What bridges do you know? What bridges do you know? What bridges do you know? Алексей, как я уже сказала, in pairs значит в парах, но мы делаем все вместе. Пожалуйста, внимательнее будь. London Bridge. Good. What else? In St. Petersburg. How many bridges are there in St. Petersburg? How many bridges are there in St. Petersburg? Сколько у нас мостов в Санкт-Петербурге, кто-нибудь знает? 20? Brooklyn Bridge. Артем, where is the Golden Bridge? Where is the Golden Bridge? Tower Bridge in London. Yeah, 10,000. Крымский Bridge, right. Ребят, мы пытаемся придумать, вспомнить, какие знаменитые в данный момент мосты мы знаем. Bridge, bridge. Do you know San Francisco Bridge? The bridge, the Golden Gate Bridge, the Golden Gate Bridge. The bridge in San Francisco. The Golden Gate, Золотые ворота. The Golden Gate Bridge in San Francisco. Okay. Now, guys, what lakes do you know? What lakes do you know? What lakes do you know? Озера. What lakes do you know? Baikal. Right. Baikal. 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 I have a picture of it too. Baikal. Loch Ness, right, Loch Ness. Ладожская, right, the Ladoga Lake. Озера, какие вы знаете. Whoa, so many. Okay, great. Отлично. What cities do you know? What cities do you know? What cities do you know? Paris, right. Bishkek, Riga, Moscow. Moscow we spell with C, not with K. Istanbul, Istanbul. Oh yeah, okay. Great. What rivers do you know? Да, Татьяна, не замороженная, замерзшая скорее. Байкал замерзает зимой. So, river, Amazon River. Right, Amazon River. Да, на картинке Байкал. Amazon River, Амур, Истра. Great. What famous buildings do you know? Какие знаменитые здания вы знаете? What famous buildings do you know? I have one here for you. Famous buildings. Famous buildings. Right. Kremlin. The Winter Palace in St. Petersburg. Colosseum.
Big Ben. What about the one we see in the picture? What about the one we see in the picture? Yeah, the Pisa Tower. Yeah, tower, bashня, tower. Right. Okay, guys, that's great. That's awesome. Let's move on. Продолжим. Listen, please. Read the introduction to the article about the OSBUS and answer the questions. Introduction, вступление. Introduction – это вступление, либо когда речь идет о каких-то текстах или эссе, это первый параграф. Article – статья. Article – статья. What is OSBUS? What is OSBUS? That's question number 1. Question number 1. What is the OSBUS? And question number 2. How many countries does it travel through? Через сколько стран он проезжает? How many countries does it travel through? Okay, let's read. Please follow the text. Я буду читать, вы, пожалуйста, следите по тексту. OSBUS, an exciting way to travel from London to Sydney. The OSBUS is the longest bus ride in the world and the ultimate journey for backpackers. In 12 weeks, it travels 16,000 kilometers through 20 different countries. So, what is the OSBUS? What is the OSBUS? Right. The OSBUS is a bus. OSBUS – это автобус. The OSBUS is a bus that travels 16,000 kilometers. Super long, yeah. How many countries does it travel through? How many countries does it travel through? 20 countries. Right. Travels 1,600 kilometers. Travels through, через 20 countries. Why Oz? Почему Oz? Where does it finish the ride? Where does it finish the ride? Where does it stop? Where does it finish the ride? Yeah, Sydney. Exactly. Where is Sydney? Where is Sydney? Where is Sydney? Australia. Australia. Or do you find something similar? Australia. Australia. So, сокращенно, ну и немножко коверкано, Oz значит австралийский. Australian. И австралийцев иногда называют Aussies. The Aussies. Aussies. Австралийцы.
Aussies. So, what does it mean? Ozbus. What does it mean? Oz – это такой сокращенный и разговорный очень вариант названия Австралии. И австралийцев называют частенько Aussie, Aussie, or Aussies. Aussies. Это сленговое название, то есть это не официальное, не формальное абсолютно. Aussies. Соответственно, да, Oz means that it's Australian. Да, я думаю, именно от страны Оз это и пошло изначально, потому что звучало похоже на Australia, Australia. Aussies, yes. Okay. Now, guys, the break is in 10 minutes. Перерыв у нас будет через 10 минуточек. Let's write 3 questions using the words in the box to help. Let's write 3 questions about Ozbus. Let's write 3 questions about Ozbus. Давайте 3 вопроса об этом автобусе напишем. Let's use the words from the box. Right. Victor, you are right. That's because of the chalk. Из-за мела. Okay, guys, take a look at the words in the box. The words here: countries, страны, price, цена, sleep, сон или спать, people, люди, food, еда, and sites, достопримечательности. So, how many sites, Софья, sites, а не signs. Sites – достопримечательности, а signs – знаки. Okay, so how many sites can you see? How many stops does the bus have? Right, сколько остановок у автобуса? Матвей, как мы можем задать этот вопрос? Нам нужен вспомогательный глагол. Do. Do people sleep in the Ozbus? Спят ли люди в этом автобусе? Or can people sleep in Ozbus? Или могут ли они спать? Can people sleep? Татьяна, where is the Ozbus going? Where is the Ozbus going? Но мы уже знаем, куда он едет, правильно? Okay. What about food? Can you make a question with food? Is Ozbus a comfortable? Is a comfortable bus? Is Ozbus a comfortable bus? Вопрос мы начинаем с глагола be. Is the Ozbus a comfortable bus? Can people take food on a bus? Can people take
food on a bus? Могут ли люди брать еду с собой на автобус? В автобус. Okay, guys. Can people try local food? Да, вопрос, конечно, надо писать на английском. Can people try local food? Okay, guys. After the break, we will read the text about Theos bus. После перемены мы прочитаем текст об этом автобусе. И посмотрим, есть ли там ответы на эти вопросы. How much does the trip cost? How much does the trip cost? Сколько стоит поездка? Or the ride. How much does the ride cost? Let me correct it. How much does the ride, поездка, cost? Pauline, how many people are there in the bus? Полин, отличный вопрос. It's better to say how many people are there. С конструкцией there is, there are. How many people are there in the bus? How long does it take? How long does it take? Как много времени занимает эта поездка? How long does it take? How long does it take? Okay, guys. Can people live in the bus? Great. That's a great question. Yeah. Okay, guys, let's have a break. Давайте устроим перерыв. 10 minutes. Right. Break. Till 6:53. Till 6:53. Макар, я посмотрю сейчас во время перерыва. Ты про домашку последнюю говоришь, правильно? Я уточню. Ребят, есть еще какие-то вопросы? Any other questions? The lesson will continue in 10 minutes. Через 10 минут мы продолжим. В 6:53 по Москве. Okay, guys. See you in 10 minutes. Bye. Okay, guys, welcome back. Welcome back. Так, ребят, я уже не могу найти. Кто спрашивал по поводу домашнего задания? Посмотрела. Там нужно кликнуть на слово, выделенное синим, и по ссылочке перейти на аудио, которое нужно прослушать. Это был вопрос по поводу аудио в последней домашке. Okay, guys. Are you ready to continue, Makar? So just click the link. Click the blue word. Кликни на слово, выделенное голубым, и по ссылочке перейдешь на аудио. Not the change, Нюша. Change – это смена. Like the change of clothes. Смена одежды. Break. Ну, то есть перемена одежды мы тоже можем, в общем, сказать. But the meaning is the same. Но значение будет другим. Break, перемена в значении перерыв, будет break. Break. So, are you ready to continue, my friends? Are you ready to continue? Nice, достаточно долго, да.
Виктор, нет, пораньше не отпущу, но если не будем отвлекаться, не задержу. Okay, guys, let's continue. We will read a text now. Сейчас мы прочитаем текст. What I want you to do is to take a look at these questions. Посмотрите на вопросы на доске. How long does it take? How much does the ride cost? How many sights can you see? Can people or do people sleep in the Ozbus? And can you take food on a bus? My friends, we will read the text. Мы прочитаем текст. And I will ask you to do one thing. Попрошу вас сделать только одну вещь, выполнить одно задание. Проверьте, есть ли ответы в тексте на эти 5 вопросов. Макар, сейчас, секундочку. Мы читаем текст, не обращаем внимания, если мы частично не понимаем что-то. Читаем, стараемся уловить общий смысл, а также, есть ли в тексте ответы на эти 5 вопросов. Все 5 вопросов понятны? Макар, нету, и в этом, точнее, между Таиландом и Индонезией не автомост, а паромы должны быть, а вот между Индонезией и Австралией там только перелет. То есть, видимо, люди из автобуса садятся в самолет и на выходе самолета опять садятся в автобус. Итак, ребят, задание понятно? Сейчас покажу вам текст. So. Потом мы все незнакомые слова переведем, но для начала постарайтесь мне ответить просто на эти 5 вопросов. Okay, guys, I will read. Please follow the text. Ozbus, an exciting way to travel from London to Sydney. The Ozbus is the longest bus ride in the world and the ultimate journey for backpackers. In 12 weeks, it travels 16,000 kilometers through 20 different countries. Most people fly from London to Sydney at 40,000 feet and never see anything, says Mark Creasy from Ozbus. On the Ozbus, people can see the most beautiful places in the world. We go across Europe through Turkey, India, China, Malaysia, and Australia. We travel through deserts, mountains, and jungles. It's amazing. Jeff Lane traveled on the bus last summer. The best thing was the Taj Mahal. He said the most exciting place was the Tiger Reserve in the Himalayas. And I really enjoyed visiting the base camp of Mount Everest. And what were the worst things? Well, in Tehran, the bus broke down and we waited a whole day for a new one. That wasn't so good. And I didn't always enjoy camping at night. Sometimes I wanted to stay somewhere more comfortable. The Ozbus takes up to 40 people of all ages. At night, the passengers usually stay in camps or sometimes in small hotels. Everyone takes turns to buy food in local markets and cook for the group. The greatest journey in the world? Creasy thinks so. If you want a truly awesome experience,
then the Osbus is for you. So, my friends, does the text answer any of the questions? На какой-нибудь из вопросов текст ответил? How long does it take? 16,000 kilometers. How long does it take, как правило, все-таки про время мы спрашиваем. How long does it take? But we can also say 16,000 kilometers. Но 16 тысяч километров тоже можно сказать. How much does the ride cost? How many sights can you see? Do people sleep in the bus? 12 weeks. What is 12 weeks? Что у нас 12 недель занимает? 20 countries, it's long. Okay. Да, ребят, Алексей, прошу прощения, что игнорировал твой вопрос насчет того, что значит ultimate. Но, если помнишь, я попросила вас сначала обратить внимание на общий смысл текста и на то, отвечает, есть ли ответы на данные вопросы. Давайте теперь разберем все остальные слова. Для начала, что такое ultimate? Ultimate. Ultimate. Ultimate – это может значить последний, но часто значит самый лучший. So the ultimate trip. Something that all the backpackers have to do. Когда... Вы знаете, кто такие бэкпекеры? Это туристы, путешественники, которые путешествуют за достаточно небольшие деньги, останавливаются в хостелах. Ну и, как правило, они путешествуют не просто 2 недели, не просто месяц. Они путешествуют месяцами, а то и годами. И, соответственно, да, бюджетные. И, соответственно, бэкпекеры, backpackers, бэкпекеры – это backpack, это рюкзак, a backpack. Backpackers are the people who travel with backpacks. Люди, которые путешествуют с рюкзаками. Учиться, ну, как правило, они уже отучились или они год до учебы путешествуют. В любом случае, ultimate – это окончательный, но в данном значении ultimate – окончательный. В данном контексте это значит, что то, что им обязательно нужно посетить. То есть вот они пропутешествовали по всему миру, и это то, что им в конце нужно посетить. Перед тем, как почетно заканчивать свое длительное путешествие. Ага. So, 12 weeks, 12 недель, как долго занимает эта поездка. Backpackers, ребят, помним, что CK мы читаем как К. What is 40,000 feet? 40,000 feet. Что такое 40 тысяч футов? Футы
Это британская мера длины. Не фунты, а футы. Feet. Feet. Как ноги. Feet. Стопа. So, 40,000 feet is 12 kilometers. 12 kilometers, more or less. 40 тысяч футов – это около 12 километров. That's the height where planes travel. That's the height where planes travel. Это высота, на которой путешествуют, на которой передвигаются самолеты. Анастасия, о какой контрольной речь? Okay. What is a tiger reserve? A tiger reserve. A tiger reserve. What is it? A tiger reserve. Заповедник тигров. What is exciting? Exciting. Exciting. Волнующий. Какой-то очень интересный. Okay. Any other questions? Есть еще какие-нибудь вопросы по поводу awesome experience? Awesome experience. Awesome, потрясающий, experience, опыт. Awesome experience. Awesome experience. Георгий, money might come from different places. Деньги из разных мест берут. Кто-то накопил и поехал путешествовать, кто-то, кому-то родители деньги дарят. So it depends. It depends. Take turns. Take turns. Чередоваться. Take turns. Чередоваться. Everyone takes turns to buy food in local markets. Все чередуются по очереди, покупают продукты на местном рынке. Okay, guys, we will read the text one more time. Мы еще раз прочитаем текст. Please try to remember as many details as you can. Попробуйте запомнить как можно больше деталей из текста. We will answer some questions after the text. После текста мы ответим на некоторые вопросы. So, Ozbus, an exciting way to travel from London to Sydney. The Ozbus is the longest bus ride in the world and the ultimate journey for backpackers. In 12 weeks, it travels 16,000 kilometers through 20 different countries. Most people fly from London to Sydney at 40,000 feet and never see anything, says Mark Creasy from Ozbus. On the Ozbus, people can see the most beautiful places in the world,
We go across Europe, through Turkey, India, China, Malaysia, and Australia. We travel through deserts, mountains, and jungles. It's amazing. Jeff Lane traveled on the Ozbus last summer. The best thing was the Taj Mahal, he said. The most exciting place was the tiger reserve in the Himalayas. And I really enjoyed visiting the base camp of Mount Everest. And what were the worst things? Well, in Tehran, the bus broke down and we waited a whole day for a new one. That wasn't so good. And I didn't always enjoy camping at night. Sometimes I wanted to stay somewhere more comfortable. The Ozbus takes up to 40 people of all ages. At night, the passengers usually stay in camps or sometimes in small hotels. Everyone takes turns to buy food in local markets and cook for the group. The greatest journey in the world? Crazy thinks so. If you want a truly awesome experience, then the Ozbus is for you. So, let's read 6 statements and mark them as true or false. True, правда, or false. Let's read statements 1 to 6. Давайте прочитаем утверждения от 1 до 6 and mark them as true и отметим их как правду or false или ложь. Number 1. The Ozbus travels through 12 countries in 20 weeks. The Ozbus travels through 12 countries in 20 weeks. Okay, everyone thinks it's true. Let's take a look. Все думают, что это правда. Давайте проверим. So, it's false. It's false. Right. The bus travels through 20 countries in 12 weeks. The Ozbus travels through 20 countries. That's one. One is false because it's 20 countries, 20 стран, in 12 weeks, за 12 недель, а не наоборот. Number 2. Ozbus passengers fly from London to Sydney. Ozbus passengers fly, летят, from London to Sydney. It's false. What do they do? What do they do? Нет, они не летят на самолете. Как они едут из Лондона в Сидней? How do they get from London to Sydney? How do they get there? They travel by bus. They travel by
bus. Ребят, мы говорим by bus, by car, by train, но on foot. On foot. Yes, they travel by bus. So number 2 is false. What about number 3? Jeff Lane took the Ozbus in the summer. Jack Lane took the Ozbus in the summer. True значит правда, false значит ложь. So it's true. Number 4. Number 4. 4. He liked the Taj Mahal, the Tiger Reserve, and camping. 4. He liked the Taj Mahal, the Tiger Reserve, and camping. Давайте проверим. The Tiger Reserve. So, the best thing was Taj Mahal. Ребят, само утверждение, давайте посмотрим в него. He liked. Что это значит? Полин. He liked. Ему понравилось. Right? He liked. А дальше у нас перечисление. Что ему понравилось? Все эти слова мы уже знаем. Taj Mahal. Taj Mahal. Tiger Reserve. Заповедник с тиграми. И camping. Кемпинг. То есть жить в палатке. Останавливаться в палатке. Now, let's see the text. Давайте-ка посмотрим в тексте. Можно сказать нравилось, тут зависит от контекста. Он рассказывает про свое путешествие прошлым летом. Last summer. Поэтому во время этого путешествия ему понравилось что? Taj Mahal, the best thing, самая лучшая вещь. The most exciting place, Tiger Reserve. Where is camping? Где у нас кемпинг упоминается? Camping. Camping это не то же самое, что base camp. We have camping here. Base camp это базовый лагерь в горах. Базовый лагерь, а camping here. I didn't always enjoy camping at night. I didn't always enjoy camping at night. Я не всегда получал удовольствие, не всегда наслаждался от того, что ночевал в палатке. Наслаждался тем, что ночевал в палатке. So, he liked the Taj Mahal, the Tiger Reserve, and camping. That's false. He didn't like camping. He didn't like camping. Number 5. Number 5. Оля. Nice. Most Ozbus passengers are 40 years old. Most Ozbus passengers are 40 years old. How old are they? How old are they? Oh. How old are they? That's false. Where is it? People of different ages. Yes.
people, the passengers are of different ages. Разных возрастов. Of different ages. А 40 к чему относится? 40 это вообще о чем? The Osbus takes up to 40 people. Да, 40 человек влезает. 40 человек влезает в автобус. Ребят, what is reserve? Алексей спрашивает. Не мог бы кто-нибудь подсказать, пожалуйста? And the last one, 6. They stay in hotels and camps. They stay in hotels and camps. Ребят, когда отвечаете на вопросы друг друга, вы пишите имя, пожалуйста, иначе сложно понять, кому вы именно отвечаете. Right, that's true. They stay in camps or small hotels. The passengers stay in camps or small hotels. So number 6 is true. Would you like to go on the Osbus? Would you like to go on the Osbus? Why or why not? Хотели бы вы поехать на Озбасе? Why or why not? Почему или почему нет? Why yes, why no? Почему да, почему нет, ребят? Why? Why? What do you think is the best thing about the Osbus? What is the best thing about the Osbus? The best thing. Самая лучшая вещь. And the worst thing. What is the best thing and the worst thing about the Osbus? Okay, the trip is very long. So, Sofia, long and boring, thinks Nyusha. Anna likes adventures. Sofia has no time. I'm just too lazy. Long and boring. Okay, it's interesting. Oh, Polina, since she is at school, she doesn't travel much. Okay, so what do you think is the best thing about the Osbus? Probably that it's interesting, right? Interesting, интересно. And exciting, волнующе. Interesting and exciting. And that it's very long. Ah, seasick, yeah, or like road sick. Makes you sick, sick, укачивает. Sick, когда тошнит в транспорте, you feel sick. Okay, I like traveling. What about the worst thing? The worst thing. No Wi-Fi. Maybe they do have Wi-Fi, actually. Катя, я не уверена, может быть и есть у них там Wi-Fi. Сейчас и в самолетах бывает. So let's say motion sickness
motion sickness. Motion, движение. So when you feel sick because you are in transport. Когда вы плохо себя чувствуете из-за того, когда во время поездки на транспорте. Right. Okay, guys. Интернет не важен, главное природа. So nature. Природа, nature is the best thing. Nature. Right. Okay, guys. Let's complete the sentences about the OSBUS. Let's fill in the blanks. Let's fill in the blanks. Давайте заполним пропуски. Рада, I'm sorry to hear that. Очень жаль это слышать, Рада. Let's fill in the blanks. Давайте заполним пропуски. The OSBUS is the bus ride in the world. Of course, it's the longest bus ride in the world. The longest bus ride in the world. Number 2. Какое слово пропущено в предложении 2? Number 2. People can see beautiful places in the world. People can see the most beautiful places in the world. Самые красивые места. The thing was the Taj Mahal. The thing was the Taj Mahal. The best thing. Самое лучшее. So all of these are superlatives. Екатерина, да, я знаю. Прошу прощения за это. Guys, all of these are superlatives. Все эти слова – это превосходная степень прилагательных. В прошлый раз мы с вами разбирали это все. Давайте еще раз проговорим. Какие у нас степени есть? У нас есть сравнительная степень, comparatives. Допустим, we have a mountain, right? We have a mountain. And we have another mountain. So this mountain, it's higher. It's higher than this mountain. Эта гора выше вот этой. It's the comparative degree. Сравнительная степень. But if we have many mountains, we have many mountains. And this one it's the highest. It's the highest. Самое высокое. It's the highest.
mountain. This is a superlative degree. Превосходная степень. Superlatives. То есть, когда мы сравниваем две вещи, это сравнительная степень, и мы добавляем либо окончание er, когда слово коротенькое, либо more, когда слово длинное. Либо у нас превосходная степень, и мы добавляем the и окончание est, когда слово короткое, либо the most, когда слово длинное. Итак, the boy is taller. The boy is taller. Выше. The boy is taller than this girl. Okay. Let's do one more task. Так, ребят, давайте я вас попрошу написать мне превосходную степень трех слов. Number 6, number 7 and number 8. И на этом мы закончим сегодня. Please write the superlative degree. Please write the superlative degree of words 6, 7 and 8. По-английски слово cheap. Слово cheap у нас короткое, значит мы добавляем окончание est. 6. The cheapest. The cheapest. 7. Слово interesting, длинное. Значит, мы добавляем the и most. The most interesting. Самый интересный. And number 8. The hottest. Напомню, что у нас за счет того, что идет согласное, гласное и опять согласное, должна удваиваться согласное последнее. Hot test. И помним, что когда у нас превосходная степень, мы говорим о чем-то единственном в своем роде. То есть это не просто какая-то высокая гора, самая высокая гора. Соответственно, она только одна. Поэтому нам обязательно в превосходной степени нужен определенный артикль the. Определенный артикль the. Ребят, все эти материалы по сравнительной степени и превосходной степени есть в теоретическом материале прошлого урока. Посмотрите, пожалуйста. Нюш, ничего страшного, бывает, обязательно посмотри материалы теоретические к прошлому занятию, и мы все это еще с вами будем повторять. Поэтому не переживайте. Алексей, that's very sweet. Thank you. Okay, see you on Wednesday, guys. See you on Wednesday. Have an awesome evening. Have an awesome evening. Bye-bye. Центр онлайн-обучения «Фоксфорд». Курсы по всем предметам. Подготовка на разных уровнях. Лучшие преподаватели. Интерактивный учебник. Обучение онлайн. Поступай в Фоксфорд. Начни обучение бесплатно.